Good morning, dear students. So, shall we continue with Sunny Morning, the romantic comedy, romantic one-act play by the popular Spanish brothers. So, as you all know, this is a story about about love, but the theme of love presented somewhat different from the usual, traditional form of love or traditional pattern of presenting love. So here, as you already are aware, the two important characters of this drama happen to be Don Loro and Gonzalo. Don Gonzalo and Donna Laura are the key characters or the important characters, the main role players of this particular drama, Laura Sonimo. And what's the age of Donna Laura and Gonzalo? Yes, it is 70 years. Both of them are 70-year-old, and they too have support, or in the form of support they too have their maid and servant respectively. That is, Petra, the maid of Laura, supports Laura in her old age, and Junato, the servant of Gonzalo, supports Gonzalo in his old age. And it is with the help of these two, that is with the help of Petra, we see Laura's entry to the park of Madrid, which happens to be the locality or the place where the entire drama takes place. So Madrid is the park wherein the entire drama takes place, and Laura enters the park with the support of her maid Petra, and Gonzalo seeks the help of Junato, seeks the support of Junato to enter the park. Both of them are in their old age, 70-year-old, and there is a difference in the approach of life that's between Laura and Gonzalo. Laura's approach towards life is still sportive, she is still enthusiastic towards life, she has a manner of experiencing and enjoying life with enthusiasm, whereas she sees that old age has not interrupted her viewpoint of life, but when it comes to Gonzalo, the age factor has played a key role. So he is impatient and gaudy, as the playwright describes. Whereas Laura, in her presentation or in her discrimination, she is presented to us as refined in appearance and to certain extent a good looking woman, which have been presented to us by the adjectives, that is handsome and white hair. How was the first meeting of Laura and Gonzalo? So as you are aware, both of them had issues with one another. So Laura found faults with Gonzalo and Gonzalo found faults with Laura. Laura complained about the manner Gonzalo entered the park and the way he spoke in an authoritative tone with regard to three priests occupying the bench where he usually used to be seated. And she also expressed her unhappiness about his indifferent attitude about the pigeons being fed by the breadcrumbs, which happens to be the favorite leisure time of Laura. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾರಾ ಯಾವ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು? ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಗಮನಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಲಾರಾ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು ಗಾನ್ಜುಲಾ ಆ ಪಿಜನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅವಳ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆ ಪಿಜನ್ಸ್ ಏನು ಪಾರಿವಾಳಗಳು ಇವಳು ತಂದಂತಹ ಬ್ರೆಡ್ ಕ್ರಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವೇನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವು, ಆ ಪಿಜನ್ಗಳನ್ನು ಪಾರಿವಾಳಗಳನ್ನ ಇವನ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಓಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾಳೆ. ಅಂಡ್ ಶಿ ಸೀಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಬಿಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೈಫ್. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರ ಇರುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇವನು, ಬಟ್ ಹಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಅವಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ ಲಾರಾ ಈ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ Gonzalo says that since this happens to be a public park, even he too has the right,
to behave as he wishes, to be as he wants to be. ಹಾಗಾಗಿ why should I bother? ನಿನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನಿನಗೆ pigeons, if at all feeding pigeons happens to be your favorite pastime or your favorite leisure time, ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ವಾ? why are you commenting on my act ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, why are you commenting on my deeds ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಲಾರಾ, then why did you complain about those priests already being seated in the bench which you claim to be yours, but which exactly is not yours ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆ ಬೆಂಚ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಪಾರ್ಕ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅನ್ನೋದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೆಂಚ್ ಕೂಡ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಬೆಂಚ್ ಕೂಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ದಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಪಾರ್ಕ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯು ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಪೊಸೆಷನ್ ರೈಟ್ಸ್, ನೀನು ಅದರ ಮಾಲೀಕನಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವರ ಇಬ್ಬರ ಮೊದಲ ಭೇಟಿ ಅದು ವರ್ಬಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟಿಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗೆ ಈಡಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ತದನಂತರ ಸಿನ್ಸ್ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಎನಿ ಸೂಟಬಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆನ್ ದ ರೋಡ್, ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಜಾಗ ಸಿಗದೆ ಹೋದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ದ, ಅದೇ ಬೆಂಚ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಆಗ ಕೂಡ ಯಾವ ರೀತಿ ಶೂ ಅನ್ನ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಹೌ ಲಾಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅ ಕ್ವಾರಲ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಹಿಯರ್ ಲಾರಾ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಂಡ್ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಮೆಂಟಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಅಂಡ್ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡಿ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್. ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಲಾರಾಳಿಗೆ, ಬಟ್ ಲಾರಾ ಇದು ನಂಬರ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವಳ ಪಾಟಿಗೆ ಅವಳ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಅಂದ್ರೆ ಗಾನ್ಜುಲಾನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅವನ ಕೂತದ್ದು, ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಅವನ ನಡಿಗೆ, ಅವನ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಕೂಡ ಅವಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಸಿನ್ಸ್ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಿಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್, ಅವನಿಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆ ಅಪರಿಚಿತ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸತಕ್ಕಂತಹ ಆಸಕ್ತಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ he says that he wants to put a break to this verbal conflict. ಆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಅಥವಾ ಜಗಳ ಏನಿತ್ತು, you are no one to me and so why are you talking to me since we do not know each other, we are not one another, we are not friends of one another, and you have not yet introduced us, so when we are total strangers, why is it that you are talking to me ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಲಾರಾಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ somewhere just to stop the conversation, and since Gonzala is not ready to continue with this conversation with this silly old lady as he terms her as, so a silly old lady ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ಇಮ್ಮೆಚೂರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಿಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿರೋ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವಳ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ he wants to spend his time in a very fruitful manner. ಆ ಫ್ರೂಟ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಗಿ ತನ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ he has brought a book with him and he asks Junaito to give him that book. So he hands over the book and Gonzala adjusts his spectacles so that he goes through the book, so that he reads the book. Once again this is commented by law. But ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಡೆಯಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವಾ? So this fellow says that I will be going through my books and you please do not bother disturb me ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಹಂತದ ನಂತರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಈ ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಕಥೆಗಾರ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತು ಈಗೇನು ಅಪಸ್ವರ ಇದೆಯೋ ಆ ಅಪಸ್ವರ ಹೋಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಗಾರರು ತಗೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಿಂಚ್ ಆಫ್ ಸ್ನಫ್ ಏನಿದೆ ಆ ನಶೆ ಪುಡಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಲಾರಾಳಿಗೆ ಗಾನ್ಜುಲಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. and both of them sneeze and from them the entire atmosphere changes. So ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆ ಜಗಳದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಏನು ಕರೆದಿತ್ತು ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತಾರೆ. So now he seeks or he takes the permission of Laura to go through the book. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅವನು ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್ ರೈಟರ್ ಕ್ಯಾಂಫೋಮೋ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ 20 years past he returns ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಈಗಿದೆ ಗಾನ್ಜಲಾ ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ. and he adjusts his spectacles and he
which is also commented by Laura. ಅವನ ದೃಷ್ಟಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಐಸೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಂದರೆ ಹಾಸ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ he goes on or he begins to read this book. The lines as follows. He begins to read aloud with the permission of Laura, because she says, read as loud as you please, you will not disturb me antakanta matana ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ Gonzalo starts reading this book. All love is sad, but sad as it is, it's the best thing that we know. How is the response of Laura? That's from Canfimo. How? The daughters, Gonzalo's reading continues. With his further reading, he just continues those lines. Says, the daughters of the mothers I once loved kiss me now as they would a graven image. Those lines, I take it, are in a humorous vein. Humorous vein ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಫಮೋರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಈ ಪದ್ಯದೊಳಗೆ ಬಂದಿರಬಹುದು. ಎಸ್, I take that so too. Is Laura's response. Yes, ನಾನು ಇದನ್ನು ಓದಿದಾಗ ನನಗೂ ಕೂಡ this is very humorous. ಇದು ತಮಾಷೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೀತಿಯೊಳಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. There is, dear students, there is a similarity between what is written in Campomore's 20 years past returns and the present circumstance of Laura and Gonzalo. So what's that similarity? A similarity ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, just as in this 20 years past he returns, ಇಲ್ಲಿ ಕವಿ 20 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಿಯತಮೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನ ನೋಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಅದರ ಚಿತ್ರಣವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಗಾನ್ಜಲಾ ಮತ್ತು ಲಾರಾ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಟರಿ ಕ್ಲಾಸ್ನೊಳಗೆ ಹೇಳಿದೆ, what would be your response if you come across someone whom you have met, whom you have not met for so many years, and will you be in the position to recognize that particular individual? ಗುರುತಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ? ಗುರುತಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಎಸ್, ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಘಟನೆ. ಅಂದರೆ ಲಾರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾನ್ಜಲಾ, ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಅನ್ನ ಪೆಟ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಕಥೆಗಾರ ತಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದನ್ನ ನಾಟಕಗಾರರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಥೀಮ್ ಆಫ್ ಲವ್ is presented somewhat in a different manner from the usual conventional traditional style ಅನ್ನು ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. Theme of love which is still evident, the emotion of love which is still evident in the hearts of these two characters is what we come across here. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು say about 40 years ನಂತರ Laura and Gonzalo meet one another, and in their initial meeting they failed to recognize. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿಗಳನ್ನ, ಇವಳ ನೇಚರ್ ಗಾನ್ಜಲಾ ಅದನ್ನ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಲಾರಾಳ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಗಾನ್ಜಲಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾನ್ಜಲಾನ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲಾರಾ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವರ ಇಬ್ಬರೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶೇಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ನಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಕಥೆಯೊಳಗೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. As Gonzalo goes on reading this text, ಅದರಿಂದ ಆ ಕಥೆ ಏನಿದೆ 20 years past he returns, ಅದರ ಒಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯನ್ನ ಇವರು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ somehow conversation moves towards, it actually goes back to their bygone days. ಅವರ ಒಂದು ಪಾಸ್ಟಿಗೆ ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಯೌವನ ಏನಿತ್ತು, ಆ ಯೂತ್ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ನೊಳಗೆ ಕಳೆದಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮರೆಸಿಲ್ಲ. ಆ ಮರೆಸಿಲ್ಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್, ದೇ ರಿಯಲೈಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರಿವೆಲ್ಡ್ ಟು ಒನ್ ಅನದರ್.
ಇದು ಈ ಕಥೆಯೊಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದೋಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. All love is sad, but sad as it is, it's the best thing that we know. The daughters of the mothers I once loved kiss me now, as they would a graven image. Oh, these are some beautiful poems in this book. Here, 20 years pass, it returns. You cannot imagine how it affects me to see you reading with all those glasses. You ಇದನ್ನ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಹೋಗುವಾಗ that is yes, the pain, the emotion love brings pain with it. Though it brings pain, it is the best pain that one can actually experience in life. So even after so many years, that feel of love and the pain that brought that actually I experienced because of this particular feel of love is still green ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ಯಾಂಫರ್ಮ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗೊಂಜಲಾ ಓದ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿದೆ ಆ ನೆನಪುಗಳು, ಆ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪಿನಿಂದ ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ವಿರಹ ವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಕೂಡ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಏನಿದೆ, ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿಧಿಯಾಟ, ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಇಸ್ ಸೊ it's something which actually we cannot come across. It's so strange. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊಹೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸಿಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಧಿಲಿಖಿತ, ವಿಧಿಯಾಟ, ವೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್, ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಯಾಂಪೋಮರ್ನ ಸಾಲುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಗಾನ್ಜಲಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಬಟ್ ದಿಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರಾ is on a lighter vein. ಅಂದ್ರೆ ಅವಳು ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. So the way you actually go read using all those glasses, it's so funny. Can you read without any? That is, can you read without any glasses? ಅಂತ ಕೇಳಿದಕ್ಕೆ she says suddenly, but actually even her eyesight is not so good as she claims. ಅವಳು ಹೇಳೋಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನೋ ದೃಷ್ಟಿ ಅವಳಿಗಿಲ್ಲ. At your age, you are jesting. Jesting means you are kidding. Kidding ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. Jesting, Jesting. Jesting means kidding. ಅಂದ್ರೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ. Pass me the book then. Takes book, that is Laura takes books and she reads out. 20 years pass, he returns and each beholding the other exclaims, can it be that this is he? Heavens, is it she? Laura returns the book to Gonzalo. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಅವಳು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಸೊ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಸಾಲುಗಳು ಆಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಓದಿ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಳಿಗೆ ಬಹ್ಯಾಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. So the entire lines of this poem on the structure goes like this. All love is sad, but sad as it is the best thing that we know. The daughters of the mothers I once loved kiss me now, as they would a graven image. 20 years pass, he returns. 20 years pass, he returns, and each beholding the other exclaims, can it be that this is he? Heavens, is it she? So, ಈ 20 years pass, he returns ನೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು they succeed in recognizing one another. Laura gives back or she returns the book to Gonzalo. Indeed, I envy your wonderful eyesight. He says that he envies her wonderful eyesight. Envy means ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, that's what you call as envy. Aside, I know, aside ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಇದು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು
ಮೀನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನರೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಅಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಮಾತ್ರ, ಇದು ನರೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಸೈಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ, ಪಾತ್ರಧಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಾವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ರೆ ಗಾನ್ಸಲನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬಿಟ್ಟರೆ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ನೋ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸೊ ಲಾರಾ ನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಐ ನೋ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಟ್. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವರ್ಸಸ್, ವೆರಿ ಫಾಂಡ್. I even composed some in my youth. So Gonzalo says that he loves poetry and he has composed some, to which she says, when she just kids, if it is just good ones, andre ನಿಮ್ಮ ಕವನಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ಓದಬಹುದಾ ಅಂದ್ರೆ are they good to be read? Yes, of all kinds, because I do not happen to be a very great poet. Yes, so far I have written or I have composed poems of all kinds. I was a great friend of Aspholeta, Zorilla, Backware and others. And he says he first met Zorilla in America. This once again leads to another kind of kidding by Laura with regard to the age factor of Gonzalo. Age agide annೋದು ನಾವು ಹೇಳಿಕೆ, oh, why had you been to America? I thought or I hoped that you accompanied Columbus in his caravels ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕ್ಯಾರವೆಲ್ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಪರ್ಯಟನೆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದರೆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಡಿಷನ್ಗೆ ಕೊಲಂಬಸ್ ಹೋಗಿದಾಗನೇ ನೀನು ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕ ನೋಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ. ನಾಟ್ ಕ್ವೈಟ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಐ ಆಮ್ ಓಲ್ಡ್, ಐ ಡು ಅಗ್ರಿ, ಐ ಅಡ್ಮಿಟ್, ಬಟ್ ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ. ಅಂಡ್ ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಈ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಆ ಸ್ನೇಹ ಸಂಪಾದನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ, ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಾನ್ಸಲೊಂದಿಗೆ, ಆ ಗಾನ್ಸಲ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ ಮತ್ತು ಇಸ್ಬೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಫಾದರ್ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಮೆಟ್ ಕ್ಯಾಂಫಮೋರ್ ಇನ್ ವೆಲೆನ್ಷಿಯಾ. ಎಸ್, ದಿಸ್ ನೇಮ್ ವೆಲೆನ್ಷಿಯಾ happens to be the turning point of the story. Valencia, he says, is the native city of Gonzalo. Don't know. You are? So, are you a native of Valencia? I was brought up there. And there I spent my early youth. Have you ever visited that city? So, Gonzalo says that he was brought up there. He spent his youth, and he also asks her if she had ever visited that particular place, that's Valencia. Yes, you know, not far from Valencia, there was a villa that, if still there, should remain memories of me. I spent several seasons there. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೆಲೆನ್ಷಿಯಾದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ವಿಲಾದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಬದುಕನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. So both of them have their roots in Valencia. It was many years ago. It was near the sea, hidden away among lemon and orange trees. They called it, let me see what they call it, Marisela. So, ಅಂದರೆ ಅವಳ ಒಂದು ಬೈಕಾನ್ ಡೇಸನ್ನು, ಅವಳ ಯೂತನ್ನು, ಅವಳ ಯೌವನವನ್ನು ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿದ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ಆ ಜಾಗವನ್ನು ಅವಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಲೆಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರೆಂಜ್ ಟ್ರೀಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಅಂದರೆ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣಿನ ಮರಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದೊಳಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಬಂಗ್ಲೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯೊಳಗೆ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆ ಜಾಗವನ್ನ ನಾನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಾರಿಸೆಲಾ. And the moment Gonzalo comes across this name, ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ, ಯಾವುದು ಮಾರಿಸೆಲಾ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಗಾನ್ಸಲೋ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರಿಸೆಲಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್
loads and loads of memory of both Gonzalo and Laura. ಅವರಿಬ್ಬರ ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳು ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಅನೇಕ ನೆನಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದಂತಹ ಜಾಗ ಮರೆಸಿಲ್ಲ. ಲಾರಾ, ಮರೆಸಿಲ್ಲ is the name familiar to you? Yes, ಮರೆಸಿಲ್ಲದೊಳಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ನನ್ನ ಯೂತ್ ಅನ್ನ ಕಳೆದದ್ದು. Is the name familiar to you? Yes, very familiar. As this conversation passes on, they recognize the true identities of these two. Laura succeeds in recognizing that this fellow is Gonzalo, her gallant lover, with whom she was deeply in love with. In the same way, Gonzalo is able to identify that this lady is none other his lady love of his youth, that is Laura Lodge, who happened to be or who was called as or considered as the most beautiful lady of that particular premises or that time. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮರೆಸಿಲಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇವಳಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಇವಳನ್ನ ಅಪ್ರತಿಮ ಸುಂದರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಬಿರುದು ಕೂಡ ಇತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅಷ್ಟು ಈ ಯಕ್ಷಕನ್ಯೆಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮಹಿಳೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬಿರುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ದಟ್ಸ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅವರಿಬ್ಬರ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯೊಳಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ರಿವೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಅಂದರೆ ತನ್ನ ಎದುರಿಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ತಮ್ಮ ಐಡೆಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಗಾನ್ಜಲಾ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲಾರಾ. ಲಾರಾ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗಾನ್ಜಲಾ. ಆದರೆ ಅವರಿಬ್ರು ಐ ಆಮ್ ಲಾರಾ, ಎಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೀ ವಿತ್ whom you had experienced the deep emotion of love ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾರಾನು ಕೂಡ ಗಾನ್ಜಲಾನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಗಾನ್ಜಲಾ ಕೂಡ the gallant lover with whom you had deep love is me ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಅವರಿಬ್ಬರದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ತಮ್ಮದೇ ನರೇಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅವರು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. Let us see all those things as the drama passes. Yes, very familiar, if my memory serves me right, for we forget as we grow old. There lived in that villa the most beautiful woman I have ever seen, and I assure you, I have seen many. Let me see, what was her name? Yes, let me recall her name. That's Laura Lodge. So, ಅವನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರೆಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪು, ಬಿಕಾಸ್ ವಿತ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ obviously we do forget whatever memories that we have or whatever stories that we have come across. ನಾವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರ್ತೋಗಿರುತ್ತೆ. ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೆನಪಿನ ಶಕ್ತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಫ್ ಐ ಡು ರಿಮೆಂಬರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ the most beautiful lady of that time, though it's true that I have come across many other women, but this lady, that's Laura Lodge, happens to be the most beautiful lady in that premises ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. And now the turn of being shocked and surprised is that of Laura's, because this fellow Gonzalo has taken her name itself. ಯಾರ ಹೆಸರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದು? ಅವಳ ಹೆಸರನ್ನೇ, ಯಾರ ಲಾರಾಳ ಹೆಸರನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಗಾನ್ಜಲಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಗ ಮರೆಸಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಗಾನ್ಜಲಾ ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ನೌ ಇಟ್ಸ್ ಟರ್ನ್ ಆಫ್ Laura Lodge to be started. Yes, they look at each other. So now when they look at each other, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ they have a doubt about the identities of these two individuals. ಇವರು ಯಾರು? Who are they? Mean ಅವಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಮಾನ, is this the same man with whom I was in love with? And what Gonzalo thinks is this the same lady with whom I was deeply connected?
ಪರ್ಸನ್. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಫ್ಲಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಅವರ ಆ ಬೈಕಾನ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಇಂದ ವಾಪಸ್ ಈಗ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ರಿಕವರಿಂಗ್ herself, she said nothing, you reminded me of my best friend. ಸೊ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟ್ ಪರಿಚಯ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ ಗಾನ್ಜಲಾ ಕೇಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರ ಏನು, ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನನ್ ಅದರ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಸೊ ಮರೆಸಿಲಾದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಲಾರಾ ಲಾರೆಂಟ್ ಯಾರು ಅಂತ ಲಾರಾ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹರ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ಹೌ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್, ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇದನ್ನ, ಲಾರಾ ಗಾನ್ಜಲನಿಗೆ ಅವಳ ನೆನಪನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ದಿನಗಳನ್ನ ಮೆಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್, ಪ್ರಿಷಿಯಸ್ಲಿ ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. By that name she was known in that locality. I seem to see her as if she were before me now at that window with the red roses. Do you remember that window? ಅವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ they are recalling those days. Preciously silver metal means ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವಳು ಸಿಲ್ವರ್ ಮೆಡಲ್. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಹೆಸರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷಣವೇ ನನಗೆ ದ ವೇ ಶಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಹರ್ ಡೇಸ್, ಹರ್ ಗ್ಲೋರಿಯಸ್ ಡೇಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿ. ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನೊಳಗೆ ಅವಳು ಅವಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳ ಕೋಣೆಯ ವಿಂಡೋ ಮೇಲಿಂದ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನನಗೆ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗಾನ್ಜಲಾ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. I seem to see her as if she were before me now at that window with the red roses. So, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದವಳು, she used to wait for the arrival of ಗಾನ್ಜಲಾ every day with red roses. This is what we see. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಗಾನ್ಜಲಾ ಆ ಹಾದಿಯೊಳಗೆ ಆ ದಾರಿಯೊಳಗೆ ಸಾಗುವಾಗ she used to wait for him with red roses. Do you remember that window? Yes, I remember. It was the window of her room. She spent many hours there, in my room. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ she used to spend many hours waiting for ಗಾನ್ಜಲಾ. Sign and in my room. ಹೌದು, ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇರೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇವನೇನನ್ನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೋ ಅದೇ ಕಥೆಯನ್ನ ಗಾನ್ಜಲಾ ಕೂಡ ರಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. She was ideal. These are the main lines of ಗಾನ್ಜಲಾ. ಅಂದರೆ ಅವನು ಈಗಲೂ after so many years he is recalling the looks of his lady love Nora and he is reliving those glorious days. She was ideal, fair as a lily, jet black hair and black eyes with an uncommonly sweet expression. She seemed to cast radiance wherever she was. Her figure was beautiful, perfect. What forms of sovereign beauty! God's models of woman. She was a dream. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸಿನ ಕಣ್ಣು ಭಗವಂತನೇ ತನ್ನ ರೂಪವನ್ನ, ತನ್ನ ಡಿವಿನಿಟಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಈ ಲಾರಾಳ ರೂಪದೊಳಗೆ ತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದನೇನೋ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇದ್ದವಳು. And when he speaks these things, when he describes the looks, the grandeur of Laura now is for sure. She is completely sure. She is assured. She's assured that this is none other than Gonzalo. If you but knew that dream was now by your side, you would realize what dreams come to. ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಿರೋದು ಆ ಕನಸಿನ ಕನ್ನೆ, ಯಾರನ್ನ ನೀನು ಕನಸಿನ ಕನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆಯೋ ಆ ಕನಸಿನ ಕನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ನಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀನು ಊಹಿಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ, ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ರೆ ಕಂಡ ಕನಸುಗಳೆಲ್ಲವೂ ನನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವನ ನೆನಪಿನೊಳಗೆ ಆ
ಚಂದದ ಬೆಳಗಿಯ ಉಳಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಳು ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. She was very unfortunate and had a sad love affair. This is what she says to Consola. ಮುಂದೆ what is the response of Consola, and is he able to recognize her, and is he able to recognize her ಜೊತೆಗೆ does he reveal his identity? Yes, he does not reveal his identity. ಇವಳು ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾನ್ಸುಲಾನು ತನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಟಿಯನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈಗ